because it's such a marvellous story. It's just, you know, incredible how they trace them. Wij zijn wel doorzetters en wij zijn doorgegaan tot nummer 10 Downing Street. Dat er na 74 jaar nog een identificatie plaatsvindt. En dat is niet alleen uniek in Friesland, maar zelfs uniek in heel Nederland. We have to remember. We will not forget them. We will always remember them. What we have as we're walking along slowly through this large hangar, and of course it is the original hangar going back to 1941, Frank Gordon Walker could have actually been in this hangar. You know, I'd like to think he had. I'd like to think that his spirit was still left here. Frank Gordon Walker. It is my son's wife's great uncle. He was a gentleman that was born in Hornsea, which is on the east coast of Yorkshire. He was we called it over here, omnibus driver, and that meant a bus driver. 6 weeks in hospital and brought hospital. Right. It was an illness, it wasn't... The chap on the right's wearing flying boots where the others are all in their best blue uniforms. So, you know, is it Elsham Holds? You know? It would be nice, wouldn't it, to know? I mean, just thinking about it, looking at all these young faces, presumably they're all in their 1920s and that sort of thing, and, you know, wondering now how many of them survived the war, because they're all fresh-faced and eager, and Jack's standing at the back there. Jack, as he was known in the family, it's John James, was his actual name, was our father's older brother. He was 4 years older than our father, so he was born in Bristol in 1917. So he was very tall, he was very good looking. He was an athlete. He played cricket for his local team, and I think he played rugby as well, didn't he, at school? So, at school. So I think he was quite an attractive, lively man, from what we understand. He joined up in 1940. Before he left, he was engaged to be married. We staan hier op Klaeiterp. In de nacht van 24 op 25 juli 1941 is hier een Engelse bommenwerper neergekomen van het type Wellington.
toestel kwam van Emden, bekende havenstad in Duitsland, waar industrie was, waar duikboten ondergebracht waren. En nadat de Engelse piloot zijn missie had volbracht door richting Emden te vliegen, de bommen af te gooien, werd het toestel hier boven Friesland onderschept door de bekende aas Helmut Lent. Befehl an Major Lent. Es geht los. Erste Welle, Sitzbereitschaft. Liegen Sie Kurs 320 Grad. Ich sehe Feind und greife an. Feind brennt! Die deutschen Nachtjäger haben in unermüdlichem Einsatz bisher weit über 1000 Feindflugzeuge abgeschossen. Nacht für Nacht stehen sie bereit, den Feind zu stellen, wo er sich auch zeigt. Het toestel is hier tegen 1 uur of 4 s'nachts neergekomen, dus het was aardig donker. En zo'n Duits jachtvliegtuig dat kwam dan van de vliegtuig Leeuwarden, de tegenwoordige vliegbasis. Sowieso was dit de eerste crash die op het Friese vasteland plaatsvond. Op de Noordzee en in de Waddenzee waren wel eerder al crashes geweest, maar nog niet boven het Friese vasteland. Dus het is eigenlijk de eerste keer dat de autoriteiten ook in actie moeten komen om zoiets af te handelen. De gehele bemanning is gesneuveld. Dus dat zijn wel aspecten die eigenlijk nieuw zijn in de zomer van 1941. En dat maakt dit verhaal wel heel bijzonder. De zomer van 1941 was een droge zomer, dus het land hier achter ons dat was natuurlijk keihard. En omdat Wellington een licht vliegtuig was, is dat bij de crash gewoon helemaal uit elkaar gespat. De volgende ochtend kwamen de Duitsers hier. Die hebben ook hier hun intrek genomen. Die zijn een dikke week hier op Klaeiterp geweest om de berging van het toestel uit te voeren. En dus ook de stoffelijke resten te bergen die hier lagen. En die stoffelijke resten die zijn afgevoerd naar het Bonifatius ziekenhuis in Leeuwarden, waar de Duitsers ook een vleugel gevorderd hadden. En daar hebben ze echt hun best gedaan om die verkoolde resten te identificeren. Maar dat is op dat moment niet gelukt. Dus ze zijn naamloos op de Noorderbegraafplaats bijgezet in 1941. We're now in what was RAF Elsham Wold, which was one of the main bomber airfields in Lincolnshire. The airfield opened in July 1941 when 103 Squadron moved here, and they were flying Wellington bombers. It was a brand new airfield. It was one of the first built in this area with concrete runways. Before that, they'd had grass runways, which were totally unsuitable for heavy bombers. There would have been possibly 1,400 or 1,500 personnel stationed here. This would grow quite substantially as the war went on, and by the middle of 1944 that would probably have expanded to 2,500, probably even a few more than that. Each one of these bays that we can see has its own story to tell. I would love to know, if bricks could talk, what story it would be. I would have loved to have been in this hangar when it was full of aeroplanes. It was a living thing. It was vibrant, and people were running around working to get these aeroplanes ready for either a night mission out to Holland or to Germany or wherever they were going. It still brings a shiver down my spine. Frank, he was what we called Tail End Charlie. He was the rear gunner in the Wellington. Now, the rear gunner's life was very, very short, as it was with him.
sometimes the aeroplane may get back to England, and when it landed, they'd find out that the rear gunner was dead in the turret. Either he'd been shot at or he'd frozen to death. Every man who served in Bomber Command was a volunteer. Nobody was forced to fly in RAF bombers, which is quite astonishing when you come to think that out of 125,000 men who served in Bomber Command, 55,000 were killed and another 25,000 were either wounded or became prisoners. It had one of the very highest casualty rates of any section of anybody's armed force in the war. Ja, we zijn hier in het historisch centrum Leeuwarden, waar de zoektocht naar de bemanning van de Wellington R1397 in 2007 eigenlijk begonnen is. Met dit schriftje, de oude administratie hier van de Noorderbegraafplaats. En als je dat schriftje dan open doet, dan staat op een van de eerste pagina's dat op 31 juli 1941 er vliegeniers begraven zijn in het eerste graf. En ook hier staat al in van nou, het betreft de resten van vermoedelijk 4 personen, verkoolde resten. Het aardige is wel dat hier ook nog ondergeschreven is: het bleek evenwel niet mogelijk de identiteit vast te stellen, zodat dit wel onbekenden zullen blijven. Maar het aardige is dat je aan zo'n schriftje eigenlijk al ziet waar de verwarring vandaan komt. In deze administratie, die dus al in de jaren 40 is opgemaakt, zie je meteen al dat de datum 26 juli genoemd wordt, terwijl de crash eigenlijk op 25 juli plaatsvond. Uiteindelijk is de datum 31 juli op de grafsteen gezet. Het gaat in werkelijkheid ook niet om 4 personen, maar om 6 personen. Nou, al dat soort kleine administratieve foutjes hebben er in heel belangrijke mate aan bijgedragen dat het oplossen van deze zaak heel lang geduurd heeft. Na de oorlog hebben detectoramateurs deze locatie natuurlijk ook wel eens bezocht. En de grote delen zijn daarbij niet gevonden, maar wel wat kleiner materiaal. En dat is ook materiaal wat uiteindelijk voor de identificatie van het vliegtuig ook nog wel een aardig cruciale rol bleek te spelen. Vooral deze tankdop die uit een van de olietanks van de motoren afkomstig is. Daar staat op dat er 16 gallons, nou dat is ongeveer 60 liter, olie in zo'n tank zat. En alleen de tanks van de Vickers Wellington, dus het toestel waarvan al vermoed werd dat het hier op Klaeiterp neergekomen is, had een tankinhoud van die 16 gallons. Dus deze tankdop die vertelt eigenlijk het verhaal van de crash en die heeft geholpen om het hele verhaal rond te krijgen in Engeland. Dit is hier een onderdeel van de radio en je kunt hier wel zien dat dit een gigantische klapper heeft gemaakt toen het hier in de bodem van Klaeiterp neerkwam. Het is van alle kanten gedeukt en ja, het plaatje is nog wel duidelijk en hier kun je ook wel zien dat hier aardig wat deuken in zitten. Explosive. Every time that needle passed one of the things, it dropped a bomb. Right. And if you were bombing, say, a railway line, which you needed them less concentrated, you would crush that and it would space the bombs out further. Right. So you got a longer distance. I've never seen that. Rather than, you know, the concentrated target. Yeah. With a more or less. So they wouldn't all drop at once? No. There were a handful of airmen who decided that they couldn't continue
and they were taken off flying duties. And there must have been enormous stress on the other members of the crew as well who carried on. There was a certain attitude amongst crews of they were going to be killed, so let's get on with it. Let's carry on. It's fairly hard today to recognise exactly what they did go through. Today there'll be teams of psychiatrists and everything helping them. In those days there wasn't. You were just told to pull yourself together and get on with it, and they did. They lived fast lives on the airfields. There was a lot of hijinks. There was a lot of drinking went on in the local pubs. They lived life to the full because they knew that come the morrow they might be dead. Each aircraft was timed as it left, and everyone knew how much fuel they had on board, so they knew roughly what time it should be back. Once it didn't return, simply a note was made, this aircraft failed to return. Then families were informed that their relatives were missing. They just said they were missing in action. They didn't say they were killed because there was no confirmation. And then they were simply, from an administrative point of view, posted to another branch of the Air Ministry which dealt with the deceased. And they were effectively taken off the squadron. And their pay was stopped immediately. And that was it. And then move on. There was no real time for sympathy. We have very little information, actually, I think. In fact, in my father's papers, all we found was a little piece cut out of the local newspaper that just says that, I think it says dead, isn't it? Didn't even presume missing. That's all we have. And I think my understanding is that our father was away, posted away at the time, and I presume that our grandfather may well have been away also as well. Yeah. We understand that our grandmother took it very badly. You would, wouldn't you? But was devastated by his loss. Our father found the whole thing quite painful, and didn't. He also didn't talk about his own war service either, although he didn't see action. He did. He was stationed in North Africa and South Africa and Italy and India. He travelled a lot, but he never spoke about his wartime service anyway. I think he probably came from a generation that didn't particularly. De identiteit van de 6 Engelse bemanningsleden van het vliegtuig dat in de Tweede Wereldoorlog deels wat is bewieuwd, is zo goed als achterhellen. Nou nog het officiële bewijs dat ze hopen te vinden dat het vliegtuig opgeroeven wordt. Een echt 100% sluitend bewijs buiten de papierwinkel die wij daarover naar Engeland sturen, zou natuurlijk zijn als hier ter plaatse voorwerpen gevonden worden waardoor de identiteit van de bemanningsleden of van het vliegtuig onomstotelijk komt vast te staan. Bijvoorbeeld het vliegtuig opgeroeven worden. Het is de vraag of dat eerbaar is, want dat kost een ton. De luchtmacht doet dit hier wel een peiling om te zien hoeveel metaal er in de groen zit. Die peiling heeft dus uiteindelijk niks opgeleverd. Hè. Maar ja, dat is eigenlijk wel de impuls geweest om met dit hele dossier verder te gaan en vooral de oplossing in het papier te zoeken. En de uiteindelijke ontknoping die was eigenlijk best wel simpel, want die lag in de Night Operation Sheet, waarin staat welke vliegtuigen die nacht vermist zijn. Nou, daar stonden 4 vermiste toestellen op, althans 4 toestellen die neergestort waren, waarvan er 3 een bekende locatie hadden en 1 niet. En ja, dan blijft er niet een andere conclusie over dan dat die ene het toestel van Boorsum moet zijn. Dus zo vielen de puzzelstukjes al vrij snel in elkaar. En de uitdaging eigenlijk voor onze stichting was enerzijds natuurlijk om deze conclusies te trekken, maar misschien nog wel een grotere uitdaging was om die conclusies op de juiste bureaus in Engeland te krijgen. Zodat er ook een officiële erkenning van deze crash komt met als gevolg dat ook de grafstenen bijvoorbeeld aangepast kunnen worden met de namen van de bemanningsleden. The story started with the Daily Express story, and the wonderful boys up in Leeuwarden looking for the crew of this aeroplane
We knew very little up to the point at which our grandmother died when our father acquired the photographs that we've got in the album, but he still didn't talk about him very much. And it's only really in the last year of his life that he began to look out the photos, and, you know, obviously he was thinking back at that point. We felt it was perhaps time to try and find out something, and I said to him, would you like us to try and find out? And of course, you know, these days it might not be all that difficult because you know, of the internet, etc. So I just literally Googled his name, and well, the floodgates opened. I already had quite a bit of information from the family tree. For me then, it was so much easier to send across to Leeuwarden and Dow and Alexander all the information that I had, and then it started snowballing from there, to the extent of where I went over and met them with my son and my grandson. De bemanning van een vliegtuig dat in de Tweede Wereldoorlog in een stuk graaide bij Viewe Delstad is, had een betinkt paniel gekregen. It was important for my father because to some extent it closed off that part of his history for him. And as my father died, as I say, last year, it's been important for us because my sister and I and my brother have brought my father's ashes and have been able to actually spread the ashes on the grave, which was actually quite important to us, I think. So yes, for the family, it is very important. It is a very odd feeling, standing looking over a field, knowing that a relative of yours, you know, died there. We took all of my father's grandchildren, and I think they were quite surprised how current this is, in a way, actually, how people in Holland do remember. It's interesting in this country. It's only in the last few years that there's been a wonderful memorial in Green Park in London. And I think the International Bomber Command Committee have lobbied long and hard to get recognition for what it was that Bomber Command did, because after the war I think people wanted to ignore the fact that huge numbers of the civilian population in Germany had been killed by, you know, our Allied bombing. It was controversial, I think, but it doesn't take away from the young men, amongst the Allies who died, who gave their lives for this. Yeah. Wij zijn wel doorzetters en wij zijn doorgegaan tot nummer 10 Downing Street om na de identificatie ook nog de identificatie van de bemanning af te ronden met 2 grafstenen op een graf. Want dat was natuurlijk de volgende stap en daar hebben we ook een hele tijd aan een dood paard moeten trekken. En toen we 2 jaar geleden naar Londen toe gingen, toen zei ik tegen Tuinhout, weet je wat we gaan doen? We gaan een mooie brief maken en die leveren we af bij Downing Street en al dus geschieden. We know that they've had to push quite hard to get recognition, particularly for this grave, because the date is wrong and because there was difficulty in, and we understand particularly why the Commonwealth War Graves Commission were very loath to do anything about it until they had absolute confirmation. I just cannot thank enough all the people like Dow, like Alexander, in Holland, who research into what I remember in real life and the thing that I can pass on to my grandchildren. Ja, daar hebben we jarenlang, eigenlijk vanaf 2007, voor gewerkt. In ieder geval om die mannen hun namen terug te geven. En wat is er mooier om dat in het Fries Verzetsmuseum te symboliseren door de oude steen waarop staat de 4 Airmen of the 1939-1945 war.
om die daar te exposeren. En daar kan in feite het hele verhaal aan opgehangen worden. We doen het niet voor onszelf, maar vooral voor de families. Het geeft natuurlijk een heel goed gevoel dat de nabestaanden waaraan jarenlang verteld is dat waarschijnlijk hun familieleden in de Noordzee gestort waren met een onbekend graf, dat die nu een plek hebben om te bezoeken. En dat is toch voor ons wel de kroon op het werk van al die jaren. On the death certificate of Frank Gordon Walker, it does say place of death unknown and date of death unknown. I can now go to the registry office in London and get them to alter his death certificate, but not just his death certificate, the death certificate of all his colleagues that was on that aircraft that night. And I can get them to put the exact date and the exact place of their death. May God grant to the living peace, to the departed rest. High flight. Oh, I have slipped the surly bonds of earth and danced the skies on laughter-silvered wings. Sunward I have climbed and joined the tumbling mirth of sun-split clouds. I've done 100 things. We will remember them. Today was, I certainly had more than one tear. It was running down my face. It was two emotions. One, very proud for what he did, and very sad. It's an ending for us. It gives us somewhere. You know, we now have a grave with a name on it, which is lovely to be able to know that. Yeah. And I think it's somewhere, if we wanted to, we could come again and think about both Jack and about our father. I just wish that the family, who are no longer with us, could have the closure that I have. We will never, ever forget what they did. They gave their lives yesterday for my today.